ఇన్స్టాలేషన్ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా చేసిన రోటరీ జిల్లా 3150 డీజీ గారికి, రాంప్రసాద్ సార్ గారికి, మరియు అలాగే కామారెడ్డి నుంచి వచ్చిన అసిస్టెంట్ గవర్నర్ జైపాల్ రెడ్డి గారికి, అలాగే పెద్దలు మన రోటరీ సభ్యులు నిజామాబాద్ పాస్ పీడీజీ గౌతమ్ సార్ గారికి, అలాగే నాతోటి సెక్రటరీ గంగారెడ్డి గారికి, మరియు రోటేరియన్ అండ్ బంధువులు, ప్రెస్ అండ్ పిల్లలకు అందరికీ సాయంకాల శుభాభివందనాలు. ముఖ్యంగా 2024-2025 రోటరీ సేవలో ఈ సంవత్సరం ముగింపు కార్యక్రమానికి చేరుకున్నాం. మరియు నెక్స్ట్ వచ్చే నూతన అధ్యక్షులు శ్యామ్ అగ్రవాల్ మరియు అతని బృందం యొక్క డైనమిక్ నాయకత్వంలో ఒక కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలికి ఈ సాయంత్రం మనం ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని పూర్తి చేసుకుంటూ శుభసద్ధంగా అమితానందంతో అపారమైన కృతజ్ఞతతో మీ ముందు నిలబడి ఉన్నాను. ముఖ్యంగా మేము చేసిన కార్యక్రమాలన్నీ క్లుప్తంగా గంగారెడ్డి గారు చెప్తారు. కాకపోతే ఒక 2 ప్రాజెక్టుల గురించి నేను చెప్తాను. ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం మేము చేసిన దాంట్లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డిజిటల్ ఎక్స్రే మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి సుమారుగా గ్లోబల్ ఫండ్ కింద తీసుకోవడం జరిగింది. సుమారుగా 28 lakhs వరకు ఖర్చు అయింది. దానికి పూర్ పీపుల్కి సేవ చేయడానికి రోటరీ క్లబ్ అందరూ సహకరించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. మరియు కేజీబీపీ మాగ్లూరులో డ్యూయల్ బెడ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాదాపుగా 348 మెంబర్స్కి 174 డ్యూయల్ డెస్క్లు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇంకా కార్యక్రమాలు బాగానే చేసాం. అవన్నీ గంగారెడ్డి గారి ప్రాజెక్టులో చెప్తారు. ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం నాకు ఈ విజయవంతం చేయడానికి సహకరించిన మన డిస్టిక్ మాజీ గవర్నర్ చరణ్ బాబు గారికి నా యొక్క ప్రత్యేక అభినందనలు. వారి సహకారంతో ఈ సంవత్సరం నేను సంపూర్ణంగా విజయవంతంగా నిర్వహించినాను. ఒక చిన్న గమనిక, వేద ప్రకాష్ గారు పాస్ ప్రెసిడెంట్, ఎన్ఆర్ఎస్టీ చైర్మన్, వేదికపైకి రాస్తుంది కోర్టు. మన పీడీజీ గౌతమ్ గారి సూచనలు సలహాలతో ఈ సంవత్సరం వారు చెప్పిన విధంగా నడుచుకుంటూ విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన కాబట్టి వారికి కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు. మరి ఒకరు నాకు గురువు, మెంటర్, ఇక ఏదైనా అనుకోని రోటీల్లో నన్ను తెచ్చింది కూడా వారే డిప్యూటీ గవర్నర్ అశోక్ గారు. వారు సూచించిన సలహాలు పాటించి కార్యక్రమాలు చేశాము. మరి ఒకరు నాకు బాగా ఆప్తులు, ఈ మధ్యనే పోయిన సంవత్సరం నుంచి బాగా ఆప్తులయ్యారు మా అసిస్టెంట్ గవర్నర్ గట్టు జ్ఞాన్ ప్రకాష్ గారికి. పదాలు వారు ఇచ్చిన అన్నీ కూడా ఈ సంవత్సరం నాకు విజయవంతంగా పనిచేసినాయి. మరియు క్లబ్ లీడర్ రాజేష్ సార్ గారికి అండ్ ముఖ్యంగా మా సెక్రటరీ గంగారెడ్డి గారికి, భరత్ గారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. నా వెంట ఉండి ఈ సంవత్సరం విజయవంతం చేసినందుకు వారికి నా యొక్క ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మరియు పూర్వ అధ్యక్షులు, పూర్వ సెక్రటరీలు, రొటేరియన్స్ మరియు వివిధ సంస్థల నుంచి నాకు హెల్ప్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం నాకు డిస్ట్రిక్ట్లో కొన్ని అవార్డులు రావడం జరిగింది. దాంట్లో మీ ముందు అవన్నీ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక 3 ముఖ్యమైనవి. ఒకటి కాకతీయ రీజన్ బెస్ట్ సెక్రటరీ కాన్సెప్ట్ రావడం జరిగింది. అలాగే ఉత్తమ అధ్యక్షుడు కాకతీయ రీజన్ బోర్డు రావడం జరిగింది. అలాగే ఉత్తమ క్లబ్ కాకతీయ రీజన్ బోర్డు కూడా రావడం జరిగింది. మీ అందరి సహకారంతో ఈ అవార్డు వచ్చినందుకు మా రోటరీ సభ్యులందరికీ నా యొక్క ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మరియు నాకు సహకరించిన కార్యక్రమాలు చేయడానికి సహకరించిన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, ఇన్నర్వీ సిస్టర్స్, అగర్వాల్ మహిళా సమితి, ఎస్ఎస్ఆర్ స్కూల్స్ యాజమాన్యం, మార్నింగ్ బాగ్ యాజమాన్యం, హరిచరణ్ స్కూల్, బ్లూమింగ్ బర్డ్స్, నిష్ఠా డిగ్రీ కాలేజ్, ఇంకా ఇన్స్టిట్యూట్స్ మరియు గుడ్ముగ్ల గుప్ప ఇంకా అనేక మంది నాకు ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి కూడా నా యొక్క ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.
ముఖ్యంగా నా నా ప్రియమైన సత్యమని ఈ కార్యక్రమాలు చేయడానికి నాకు కూడా నా వెన్నెంటూ ఉండి నాకు సహకరించినందుకు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. మరియు రాబోయే సంవత్సరం శ్యామ్ సుందర్ అగర్వాల్ గారికి అతని బృందానికి వినూత్న సేవలతో అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించాలని నా నమ్మకం. వారి బృందానికి ఈ సంవత్సరం విజయమైన సంవత్సరంగా కావాలని కోరుకుంటూ మరియు నా సపోర్ట్ కూడా మీకు ఎల్లవేళలా ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా మీ అందుబాటులో ఉంటానని తెలియజేసుకుంటూ కరుణతో సేవ చేయడం, సదుద్దేశంతో సహకరించడం మరియు శాశ్వత మార్పులను సృష్టించడం, వినూత్న పోకడాలు కొనసాగించడం. జై రోటరీ, జై రోటరీ, జై. చీఫ్ గెస్ట్, నమస్కార్. Our club was formed 72 years ago. It is strong with young and active-minded Rotarians ready to serve the needy. We, the Team Rotary, proud to present a year of impactful services on health, environment, education, and community welfare. Rest is PPT. वुमन एम्पावरमेंट प्रसन्न कुमारी जी, सेविंग मशीन प्रोजेक्ट रोटेरियन मधुसूदन भैया, पास प्रेसिडेंट जितेंद्र मलानी, डिस्ट्रिक्ट साइटेशन एक्शन प्लान गोल्ड रोटेरियन पास प्रेसिडेंट ई राजेश्वर गारू, रोटरी फाउंडेशन गोल्ड रोटेरियन पास प्रेसिडेंट दर्शन भाई. District citation reach Rotarian G Baburao ji. Project award economic development tailoring training center Rotarian Satish Shah ji. Our cluster of 7 clubs out of 108 in the district achieved remarkable success. The club of Sadaship contributed 9 crores plus to the Rotary Foundation. Multiple top awards across all clubs. See Nizamabad regional best club. Yes, sir, ready. Yes, sir, ready. Yes, sir, ready. Yes. Recognition Rotary Club of Lake District Moinabad, Rotary Club of Nizam with regional best club gold, best president gold, best secretary bronze. Sir, ready. Ved Prakash Ji Mittal. Appreciation Award Deputy Governor. Sir, ready. Outstanding Award to Assist Deputy Governor Rotarian PP Akula Ashok Garu. Secretary Kakatiya Region Bronze Rotarian B Gangareddy. Sir, ready, sir, ready. RC President Vijay Rao. Sir, ready. 27th March 1963 in Nizamabad to esteemed parents late Shri Natmal Agarwal and Srimati Parmeshwari Agarwal. Mr. Shyam Sundar Agarwal has led a distinguished. यहाँ पर मुझे वो चीज याद आती है, मराठी में जैसे कहते हैं कि लहान मूर्ति पर महान कीर्ति. इतने से छोटे से एज में इतने सारे पोस्ट. Rotarian Shyam Sundar Agarwal, you have been all of Rotary. The office of President of the Rotary Club of Nizamabad, you were elected by the members of your club. It is an expression of their confidence in your leadership. If you are willing to accept this responsibility, then I will ask that you raise your right hand and repeat after me. I, Shyam Sundar Agarwal, do solemnly pledge that I will faithfully execute
the office of the office of President of the President of the Rotary Club of Nizamabad, Rotary Club of Nizamabad, and and that I will do that I will to do the best of my ability the best of my ability support the district governor for the district governor and Rotary International, and the Rotary International, and that and that I will uphold I will uphold the Constitution the Constitution and the bylaws of and the bylaws of Rotary Club of Nizamabad. Rotary Club of Nizamabad. Thank you. Okay, thank you, sir. Sir, ready, sir? Okay, sir. Now it's the time to chair the presidentship of Rotary, being sworn as 73rd president of the रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद, श्याम सुंदर अग्रवाल जी, ये कॉलर बहुत सुंदर लगता है आपका ऊपर। इस पिन ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्राइट, बट एट द सेम टाइम दिस इज वेरी पावरफुल। यू हैव टू यूज वेरी स्पेयरिंगली एंड judicially. Okay? Yes. Say it loudly. Yes. Thank you. So once again, congratulations, Shyam Sundar ji. Brief biodata of Mr. Govind Chhavar, who was born in Nizamabad, to late Sri Ram Chhavar and Pushpa Chhavar, a dedicated professional and socially active individual. Govind has built a life rooted in values, service and leadership. In 2013, he married Mrs. Aarti Chhavar and passionate about sports. He enjoys playing cricket and volleyball and has passion to dance and is admired for his natural leadership qualities. His Rotary journey began in You have been elected to one of the most important and critical offices in all of Rotary. The office of Secretary of the Rotary Club of Nizamabad. You are elected by the members of your club. It is an expression of their confidence and trust in your leadership and commitment. If you are willing to accept this responsibility, then I will ask that you raise your right hand and repeat after me. I, Govind Chhavar, do solemnly pledge that do solemnly pledge that I will faithfully I will faithfully execute execute the office of Secretary the office of Secretary of the Rotary Club of Nizamabad, Rotary Club of Nizamabad, and that I will do that I will do the best of my ability that best of my ability to support to support my my club president club president and Rotary International, and Rotary International, and that I will uphold that I uphold the Constitution the Constitution and bylaws of Rotary Club of Nizamabad. Rotary Club of Nizamabad. Thank you. Thank you.
Special guest PDG Rotarian CAD Gautam Garu, Induction Officer Rotarian PPM Jayapal Reddy Garu, Assistant Governor, NRC Chairman Rotarian PP Akul Ashok Garu, other our Secretary Govind Thamar Garu, my fellow Rotarians, inner sisters, and esteemed guest, member of the press and media, friends and family. Namaskar and a very warm evening to all of you. It is with a heartful of gratitude and a deep sense of responsibility that I accept the honor of leading the Rotary Club of Nizamabad, one of the oldest and reputed club in the region in its 73rd year of service. Today is not just a personal milestone, it is celebration of our club's legacy of fellowship, compassion and impactful services. I want to begin by congratulating Rotarian PP Akul Ashok Garu and the newly installed NRST team. Your leadership will add great energy to our initiative this year, and I look forward to working alongside you. I also extend my heartfelt thanks to our immediate past president, Rotarian B. Vijay Rao Garu, and outgoing Secretary Rotarian R. Gangareddy Garu for their outstanding efforts in the past Rotary year. You have set high standards and we will strive to build on your remarkable contributions. I am deeply grateful to our chief guest, DG Dr. S.V. Ramprasad Garu, and special guest PDG Rotarian CAD Gautam Garu and Assistant Governor Rotarian PPM Jayapal Reddy Garu for being with us tonight. Your presence encourages us to dream bigger and serve better. Above all, I owe my journey to my family, my wife, my children and my grandchildren for being my pillars of strength. I also go to the memory of my father, late Sri Nathmal Agarwal, who taught me that service to humanity is the true measure of success. This Rotary year, we embrace the powerful theme, Unite for Good. Unity is our greatest strength when hearts, mind and mind focus on service. We create change larger than any one of us. I see this year built on three simple goals. One is unity as own team. We will work hand in hand with respect and friendship because अगर दूर तक जाना है तो साथ लेकर चलेंगे. Service that makes a difference. That is the second service that makes a difference. We will focus on impactful areas, healthcare, education and environment. नदी अपने लिए नहीं बहती, सूरज अपने लिए नहीं चमकता, भलाई हमेशा दूसरों के लिए की जाती है. Lasting and simple solution. We will take up projects that are practical, easy to maintain and helpful for the long term. Whether it's clean water, green spaces, accessible health camps or community support programs. The goal is simple, small steps that creating big, lasting results. बूंद बूंद से सागर बनता है. I believe leadership is not about standing in front, but about working together with everyone. As your club president, I promise to be approachable, to listen to your ideas and to work along with each one of you. सफर वही जो दूसरों को रास्ता दिखाए और जिंदगी वही जो औरों के लिए जी जाए.
This is why unite for good is not just for team. It is a call to action. Let us stand together, rise together, and make service not only our duty but our celebration. Friends, this collar I wear today is not a sign of power but of trust and responsibility. Together, let us make this year memorable, not only for the project we complete, but for the lives we touch. सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख चलाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। Thank you for this great honor. Let us rise, unite and serve for the greater good. Jai Hind, Jai Rotary. Thank you. Jaipal Reddy ji, Assistant Governor, our Trust Chairman Rotarian PP Agul Ashok ji, President Rotarian Shyam Agarwal ji, past President, fellow Rotarian dignitaries on the dais, and dear guests. And it is with great honor that I stand before you today at 73rd installation ceremony of Rotary Club of Nizamabad as a secretary for the Rotary year 25-26. This moment is truly special, not only because of the responsibility I have been entrusted with, but also because I become a part of legacy built on service, fellowship and leadership. To me, Rotary is more than an organization. It is a platform that empowers us to serve with purpose, lead with compassion, and bring about the real lasting change in our community. Our mission aligned with 7 pillars of Rotary Foundation: disease prevention and treatment, water sanitation and hygiene, maternal and child health, basic education and literacy, community economic development, environment, peace building and conflict prevention. These are not just focus area, they are our shared commitment to making the world a better place. I feel proud to mention that our Rotary Club of Nizamabad has already taken a commendable strides through impactful permanent service projects such as Limb Center for the differently abled, running a medical equipment like periodic ventilator, anesthesia machine and digital X-ray unit in government hospital, stretcher bed and wheelchair for the patient care. These projects stand as a evidence to our club spirits and service above self, and our dedication to supporting the underprivileged and enhancing healthcare infrastructure. As a secretary, I pledge to carry out my duties and with sincerity and transparency. I will ensure smooth coordination, effective communication, and will work closely with our President, Rotarian Shyam Sundar Agarwal ji, and the entire team to make the Rotary year meaningful and impactful. Before I conclude, I wish to express my deepest gratitude to my family. Your support, encouragement and love give me a strength to take on this with evidence. This journey would not be possible without you. Thank you from my bottom of my heart. As we embark on this new Rotary year, let us embrace the theme Unite for Good. When we unite behind shared value and common purpose, we become the powerful force for positive change. Let us make this 73rd year of our club remarkable, filled with meaningful services, impactful projects and strong fellowship. Because in Rotary, we live by one motto: service above self. Thank you one and all. Thank you. Gautam Garu, the newly elected President Shyam Sundar ji, and the Secretary Govind Jawar ji, and the Assistant Governor Jaipal Garu, and the guests, the press, media, and inner wheel sisters, aunts and uncles. Good evening, everyone.
I'm honored to accept this recognition as chairman of Nizamabad Rotary Service Trust, which is a very prestigious one, and it has been serving to the society since 1980s, early 80s. The society. As we continue to serve and make a difference, I am committed to the service, upholding the values and striving for the excellence. Thank you again for this recognition. Let us continue to work together to create positive change in the serve as chairman for 2025-27. Thank you all the team members and Rotarians. Thank you for this support. Thank you మనకి ఇన్స్టాలేషన్ సెరమనీకి గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ వచ్చేసినటువంటి డాక్టర్ ఎస్వి రామ్ ప్రసాద్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ గారికి, స్పెషల్ గెస్ట్ పీడీజీ గౌతమ్ సార్ గారికి, ఎన్ఆర్ఎస్టీ చైర్మన్ ఆకుల అశోక్ గారికి, ఈరోజే ఒక సక్సెస్ఫుల్గా ఈ ఇన్స్టలేషన్ సెరమనీలో న్యూ ప్రెసిడెంట్గా అపాయింట్ అయిన శ్యామ్ అగర్వాల్ సార్ గారికి, సెక్రటరీ అయిన గౌతమ్ గారికి, గోవింద్ గారికి, లాస్ట్ ఇయర్ 24-25 రోటరీ ఇయర్లో సక్సెస్ఫుల్గా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నిర్వహించిన విజయరావు సార్ గారికి, గంగారెడ్డి గారికి, టీం అంతా అందరికీ, అదే రకంగా ఆర్మూర్ క్లబ్ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీకి, నిజామాబాద్ నుంచి వచ్చిన నరసింహారావు సార్ అండ్ టీం మెంబర్స్ అందరికీ, కామారెడ్డి క్లబ్ నుంచి వచ్చిన ప్రెసిడెంట్ శంకర్ సార్ అండ్ టీం మెంబర్స్ అందరికీ, సీనియర్ రొటేరియన్స్ అందరికీ, పేరెంట్స్కి, ఎస్పెషల్లీ మాతలకి, ప్రెస్ మిత్రులకి అందరికీ పేరు పేరున స్వాగతం తెలియజేస్తూ, ఒక మంచి అకేషన్ ఈరోజు రోటరీ క్లబ్ నిజామాబాద్. ఈ రోటరీ 4 క్లబ్లలో రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ ఎన్నో సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ పార్టిసిపేట్ అయినట్టు, ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు ఆల్రెడీ సెక్రటరీ రిపోర్ట్ చూసాం. డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా చూసాం. ఈ ఇయర్ ప్రెసిడెంట్గా ఎలక్ట్ అయినటువంటి శ్యామ్ సార్ ఇంట్రడక్షన్ను చూస్తుంటే ఈ ఇయర్ ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకెళ్తుందనే నమ్మకం మనందరికీ కలిగి ఉండాలా, అలా చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్. అదే రకంగా యంగ్స్టర్ గోవింద్ గారు సెక్రటరీగా ఉన్నారు కాబట్టి మీకు మంచి టైం ఇచ్చి ఈ ఇయర్ మొత్తం సక్సెస్ఫుల్గా ప్రోగ్రామ్స్ ఖచ్చితంగా చేస్తారు. అదే రకంగా 4 క్లబ్లలో కూడా కోఆర్డినేషన్ తోటి మంచి ప్రోగ్రామ్ చేద్దామని డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ గారు కొన్ని టార్గెట్స్ మనకి ఇచ్చారు. వాటన్నిటిని కూడా ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ మన 4 క్లబ్లని, ఎస్పెషల్లీ నేను అసిస్టెంట్ గవర్నర్ ఉన్న రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్, జమ్స్ నిజామాబాద్, ఆర్మూర్ అండ్ కామారెడ్డి 4 క్లబ్లలో కోఆర్డినేషన్తో మంచి ప్రోగ్రామ్ చేయాలని, అదే రకంగా న్యూ క్లబ్స్లో భాగంగా ఇంటరాక్ట్, రోటరాక్ట్ అండ్ న్యూ క్లబ్స్ని స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి టాస్క్ ఇచ్చారు. అది మనం అందరం కలిపి ఫుల్ఫిల్ చేద్దాం. దాంట్లో మనకు నియర్ బై ఉన్న బోధన్లో కానీ, అక్కడ కామారెడ్డికి నియర్గా ఉన్న బాన్స్వాడని కానీ యాక్టివేట్ చేస్తూ దాన్ని సక్సెస్ చేసే బాధ్యతను మనం అందరం తీసుకుందామని సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ, అదే రకంగా ఆల్రెడీ ఇంటరాక్ట్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ SSRలో ఉన్నట్టుంది. మిగతా దగ్గరలో ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తే ఇంటరాక్ట్ క్లబ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. అదే రకంగా రోటరీ క్లబ్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయాలని సార్ చెప్పారు. దాన్ని మనమంతా కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏ ఉన్నా సరే నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, ఆర్మూర్, బోధన్లో ఎక్కడెక్కడైతే మీకు అనుకుంటామో దానికి ఖచ్చితంగా నేను ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లోనే ఉన్నాను కాబట్టి మీ అందరికీ సపోర్ట్ చేస్తానని, అదే రకంగా న్యూ క్లబ్స్ ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ నేను వస్తాను. మీకున్న సోర్స్ అంతా కలిపి ఖచ్చితంగా సార్కి ఉన్న టార్గెట్ ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేసే విధంగా ప్లాన్ చేద్దామని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ, అదే రకంగా న్యూ మెంబర్స్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ న్యూ మెంబర్స్ ని మాక్సిమం యాడ్ చేస్తూ పోదాం సార్. అలా అయితేనే లాంగ్ రన్ లో సస్టైన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎస్పెషల్లీ 73 ఇయర్స్ నుంచి ఈ క్లబ్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా నడపడానికి ఎంతో మంది చేస్తున్న కృషి, సర్వీస్ ఆధారంగానే ఈ రకంగా క్లబ్స్ స్ట్రెంథెన్ అవుతూ సస్టైన్ అవుతూ ముందుకెళ్తున్నాయి. ఫర్దర్ కూడా ఇదే రకంగా ఉండాలంటే న్యూ జనరేషన్ అండ్ యంగ్ టీమ్ మరింత రావడానికి కోసం మనమందరం టీం వర్క్ తోటి పనిచేసి సక్సెస్ చేద్దామని, అదే రకంగా సార్ గారు 1 కోటి మొక్కలు నాటాలి ఈ రోటరీ ఇయర్ 25-26 లో అన్నారు.
దానికి మనం ఈ మంత్లో వచ్చే మంత్లో ఈ ట్రీ ప్లాంటేషన్లో అందరం పార్టిసిపేట్ అయ్యే విధంగా ప్రయత్నం చేద్దాం. అదే రకంగా క్యాన్సర్ సంబంధించి కానీ హెల్త్కి సంబంధించిన కానీ ఎన్నో ప్రోగ్రామ్ చేయాలని సూచించారు. దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే విధంగా బాధ్యత తీసుకుందాం. అదే రకంగా మహిళలు మన క్లబ్లలో మినిమం 4 మెంబర్స్ మహిళలు ఉండాలని సూచించారు. దాని ఆధారంగా మినిమం 4 ఆ పైన ఉండే విధంగా ఇనిషియేషన్ తీసుకొని క్లబ్స్ ని స్ట్రెంథెన్ చేస్తూ అన్ని రంగాల్లో సర్వీస్ ప్రాజెక్టులలో ముందుకెళ్లే విధంగా ప్రయత్నం చేద్దామని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ, ఇప్పటికే లేట్ అయింది, టైం అంతా డిస్టర్బ్ కాకుండా కొంత సారగా చెప్పిన సూచన ఆధారంగా ముందుకెళ్దాం. ప్రతి క్లబ్ ని స్ట్రెంథెన్ చేస్తూ టీం వర్క్ తోటి ముందుకెళ్దామని, ఎస్పెషల్లీ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ టీం అందరికీ సపోర్ట్ చేస్తూ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ముందుకెళ్దామని చెప్పి కోరుతూ థ్యాంక్ యూ అంట. सूरज भाई साहब जो कि श्याम सुंदर जी अग्रवाल के बड़े भाई साहब है, उनका भी स्वागत है. मिसाला सुधाकर जी, Today's chief guest, my dear friend, District Governor Ram Prasad Garu, Assistant Governor Raj Gopal Garu, Secretary and Dr. Ashok. My dear friends, because it's a lot of time is over, let me finish quickly. I was there on the awards night. It was a proud moment for all of us because every time Rotary Club of Nizamabad, Rotary Club of Nizamabad, they were calling. Congratulations, Vijayara and team. You made the members of the Rotary Club of Nizamabad proud. Now it's a time for the new president. The slogan for the club and for the district is better than next year, better than last year. So I have no doubt that he will definitely exceed the previous records of all the club. It's only a change of driver. The train is same, the passengers are same. The destination will change. So, Shyam Bhai will definitely cross all the previous records, and there is no doubt after going to his biodata. And the additional advantage for the Shyam Bhai, he got a very good dynamic government, a very good team. And we are all over the world for the more than 100 years. We are united here for the good. But this year it's a special team, and our enthusiastic governor is there. He already announced various programs on his registration day, like 40 Ukshalu, health, he will announce in his speech. So you got the support of a very good dynamic governor. At my time, to be taken up by the Rotary Club of Nizamabad, will definitely try to achieve this during his period. Dr. Ashok is there and Shyam is there with this team. We are going to meet next week in the Hyderabad to study the intricacies of this project, installation and maintenance. And our Governor Ashok that he will arrange the key person to study these intricacies. After this, will come out, the President and the Trust Chairman will come out with some plan to establish this dialysis center by the Rotary Club of Nizamabad. Hope it will come through. So all the best, Shyam Bhai and team. Rohit is also there. All the best. Thank you. Doing more than Lake District of Moinabad. Only thing is, you are not putting your hand on your chest. Believe me, this club can do wonders. We have to tap and put a right switch on. Why is, in the year 72 years back, they made so much wealth, so much of property for this club. But there is no impactful project in the society. We talk history that will not make. We should talk the present what we are doing. Are we having an impactful project?
A 3-year-old club in somewhere in Mangalagiri has done a great things for the cancer patients, where they take care of the patient and also the attender. Throughout the life, they will give palliative care. That is a pride moment of the Rotary District 3150. You are speaking about your commitment and dedication, but at the same time, I wish all the best of best to Shyam Sundar Agarwal, Govind Jawar and all the efficient cabinet team. That Rotary Dialysis Center at Gurudwar is not doing so that the patients are suffering. Believe me, within 2 days, another 25 units have been installed. That is the impactful project, my dear friend. My dear President, I want such type of impactful projects in Rotary Club of Nizamabad. Keeping the capabilities of this club, there is about 11 members are in the district cabinet, and they are Special Aid Srinivas Rao, Regional Chairman Strategic Planning Ramakrishna Garipalli, Rotary International Club Excellence and District Awards, Dr. Jnanaprasad Prakash, Regional Chair for New Member Orientation, Jagdish, Regional Chairman Peace and Conflict Resolution, Vijay Rao, Rotary Foundation, Jitendra Malani. I think you are asked talking for the foundation for $1 lakh, I think. Please, you have to give me $1 lakh for your friends. Polio Plus fundraising, Darshan Singh Ji, Raila, Kaktiya, Santosh Kumar, New Generations, Akul Ashok, and Zonal Chairman for New Generation, Satish Shah. These are the people from your esteemed club who have been selected for the district cabinet to represent from this area. So now, this year, particularly, we have undergone 2 presidents. One president, for 2 years, he has guided us, he gave the training for us, but unfortunately, the supreme authority of the law in that country found out there is some irregularities have taken place in his company. So, see the values and ethics our leaders follow. So immediately, we don't want to carry the bad name to the organization of 120 years old, Rotary International, we step down. That is the values of our leaders carry. That is the values we want to percolate into the down the level to volunteer Rotarians. Then the immediate president took over, Mr. Francis Arijo, but he has not gone. That is his theme, that is his slogan, that is his one. I will come out with a new theme. But he has, like a gentleman, he said, we will unite for good, what has been stated by our past Rotary International President, Nani. See the values. We begin this year, Rotary year 25-26. We are guided by our priorities. What are the priorities of Rotary International that inspired us by powerful unifying message is unite for good. In the present situation where the wars are taking place across the globe, this unite for good is most up. So we also have to unite for good. We have already shown the world by uniting what we have done in eradication of polio. We were united, joined, collaborated with many organizations, including Melinda Gates Foundation, each and every local state government and also central governments. Otherwise, it would have not been possible to eradicate polio in this world. Otherwise, our new generations will not have either water or unpolluted air or even cannot tolerate the temperatures. You have seen few days back, the entire America, few states have been, towns have been eradicated with floods. This type of unclimatic situations are happening because
we the humans are exploiting the nature will open the eyes that we are all nothing in front of them. That's why environment is utmost important, my dear friends. As a district governor, I stand before you with a clear vision with signature projects. My another signature project is blood and organ donations. This drives to bring awareness to save life. Before asking my entire district Rotarians, I myself handed over when my elder brother died 2 years back with a 60 years old aged person. I handed over the body to Usmania Hospital. Because the body what we are having with the modern technology, modern science, each and every part, value, milkshakes, they are annotating and giving it to small children. So we have to take it up this awareness programs by comparison that I am having a car, the other person is having a bigger car, the other person is having still bigger car. So I want to go by making that your PPs will go up and you will not have peace of life. You will lose the life what you are having than without satisfaction than what God has given you all. So keep all these things in mind. Maintain, get along first with our friends. Make the world is peaceful and unitedly we should address the need of the society and do the best of best to the society. For doing good in the world, we need to unite for good. Thank you so much, my dear friends. Good night. Thank you, sir. Thank you.